that you align yourself too much with Putin. What's your message for them? That you align yourself too much with Putin. What's your message for them? اینکه شما خود را بیش از حد متحد پوتین می‌سازید یا همسو با پوتین می‌سازید، پیامتان برای او چی است؟ کلمه align به معنی همسو بودن معنا می‌دهد. Well, if I didn't align myself with both of them, you'd never have a deal. Well, if I didn't align myself with both of them, you'd never have a deal. خب، اگر من هم همراه اردوی آنها همسویی نکنم یا طرفدار اردوی آنها نباشم، شما هرگز به یک معامله نخواهید رسید. If I didn't align myself, اگر من همسو نباشم with both of them همراه با اردوی آنها، you'd never have a deal، شما وارد یک معامله نخواهید شد. دیل معامله معنا میدهد، سازش یا جرمت معنا میدهد. You want me to say really terrible things about Putin and then say, "Hi, Vladimir, how are we doing?" He wanted me to say really terrible things about Putin. و از من خواست که کلمات زشت یا کلمات بد را راجع به پوتین بگویم. Terrible زشت یا ناپسند معنا میدهد. And then say, "Hi Vladimir Putin, how are we doing on the deal?" و ازم خواست که کلمات زشت راجع به پوتین بگویم و بعدم برایش بگویم سلام ولادیمیر پوتین، چگونه دیل کنیم، یعنی چگونه معامله کنیم. And the deal. It doesn't work that way. I'm not aligned with Putin. I'm not aligned with anybody. I'm aligned with the United States of America. That doesn't work that way. این گونه نتیجه نمیدهد. Doesn't work یعنی کارآمد نمی باشد، نتیجه نمیدهد. I'm not aligned with Putin. من متحد پوتین نیستم. من طرفدار پوتین نیستم. I'm not aligned with anybody. من با هیچ کسی همسویی ندارم، طرفداری ندارم. I am with the United States of America. من متحد ایالات متحده آمریکا هستم. And for the good of the world. I'm aligned with the world. And for the good of the world. و من همسوی خوبی جهان هستم، یعنی به خاطر خوبی جهان کار می کنم. I'm aligned with the world. من همسو با جهان هستم. And I want to get this thing over with. You see the hatred he's got for Putin. It's Okay. And I want to and I want to get this thing over with. و من میخواهم که این مشکل را به آخر برسانم، یعنی به اتمام برسانم. I want to get this over. میخواهم که این چیز را ختم کنم. You see the hatred he has got for Putin. شما این نفرت را دیده میتوانید که به خاطر پوتین دارد. منظور آن زلنسکی می باشد، اوکی، اما رئیس جمهور اوکراین می باشد که نفرتش به نسبت به پوتین است. hatred he's got for Putin. It's very tough for me to make a deal with that kind of hate. He's got tremendous hatred. That's very tough. این کار را بسیار مشکل می سازد. این بسیار سخت است. tough به معنی سخت یا مشکل می باشد. For me to make a deal with that kind of hatred. این برای من بسیار مشکل است که با این گونه نفرت وارد یک دیل شوم، یعنی یک سازش یا معامله بسازم. He has got tremendous hatred. او نفرت فراوان دارد، نفرت بی اندازه دارد. tremendous معنی عظیم می باشد، بسیار بزرگ یا بسیار زیاد معنا می دهد. And I'm aligned with the world. I want to get the thing set. I'm aligned with Europe. And I'm aligned with the world. و من متحد جهان هستم. I want to get things set. من می خواهم همه کارها را تنظیم کنم. set تنظیم کردن معنا می دهد، سازش کردن معنا می دهد. I'm aligned with Europe. من متحد یا همسوی اروپا هستم. Europe منظور آن اروپا می باشد. On to this. So look, for 4 years in the United States of America, we had a president who stood up at press conferences. I want to respond to this. من می خواهم که به این سوال شما جواب بدهم. So look, پس ببینید. For 4 years in the United States of America, we had a president who stood up in press conference. برای 4 سال ما رئیس جمهور در ایالات متحده آمریکا داشتیم که در پرس کانفرنس یا کنفرانس خبری مطبوعاتی استاد می شد. منظور آن اشاره به جو بایدن می باشد. And talked tough about Vladimir Putin, and then Putin invaded Ukraine and destroyed a significant chunk of the country. And talk tough about Vladimir Putin و کلمات زشت، کلمات سخت یا شدیدی را به ولادیمیر پوتین بیان میکرد. And Putin invaded Ukraine و اظهار می داشت که پوتین به اوکراین حمله کرده است، هجوم برده است. کلمه invade هجوم بردن یا حمله کردن معنا می دهد. در اینجا شکل دوم فعل به کار رفته است. اوکی؟
اینکه پوتین بالای اوکراین حمله کرد and destroyed a significant chunk of the country و یک قسمت بزرگ و چشمگیر اوکراین را از بین برد. destroyed یعنی از بین برد. کلمه destroy نابود کردن یا از بین بردن معنا می‌دهد. significant چشمگیر معنا می‌دهد که چند هم به معنی یک قسمت میباشد. یک قسمت چشمگیر از اوکراین را نابود کرد. The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. We tried the pathway of Joe Biden. The path of peace and the path of prosperity is maybe engaging in diplomacy. راه آرامش و راه خوشبختی شاید همراه با دیپلماسی سرخورده باشد، همراه با سیاست سرخورده باشد، یک جا باشد. path به معنای مسیر یا راه می باشد و که the path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. راه یا مسیر صلح و آسایش شاید همراه با دیپلماسی یک جا باشد. We tried the pathway of Joe Biden. ما مسیر جو بایدن را هم تعقیب کردیم، یعنی امتحان کردیم. tried به معنای امتحان کردن می باشد. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. چیزی که امریکا را عالی می سازد، یعنی به یک مقام بالا می رساند، است که امریکا در دیپلماسی، یعنی در سیاست سهم داشته باشد. That's what President Trump is doing. این چیزی است که رئیس جمهور ترامپ آن را انجام می دهد. Can I ask you? Sure. Yeah? Okay. So he occupied our parts, big parts of Ukraine. Can I ask you? آیا می توانم از شما سوال بپرسم؟ This is Vladimir زلنسکی. Okay. این نفر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین است. میپرسد Can I ask you? آیا می توانم از شما بپرسم یا سوال کنم؟ Sure. Yeah. Okay. بله یقینا می توانید سوال بپرسید. So he occupied at our parts. پس او منظور آن ولادیمیر پوتین می باشد قسمت هایی از کشور ما را اشغال کرد. occupy به معنی اشغال کردن می باشد. اوکی. So he occupied our parts. او قسمت هایی از کشور ما را اشغال کرد. Big parts of Ukraine. قسمت های بزرگ از اوکراین را اشغال کرد. Part of East and Crimea. So he occupied it on 2014. So during a lot of years, so I'm not speaking about just Biden. Parts of East and Crimea. قسمت های از شرق و کریمیا را اشغال کرد. East یعنی شرق. So he occupied it on 2014. پس در سال 2014 این قسمت ها را او اشغال کرد. So during a lot of years I'm not speaking just Biden. پس در جریان این سالهای زیاد من فقط راجع به بایدن صحبت نمی کنم. But those time was Obama, then President Trump, then President Biden, now the President Trump. پس در آن زمانی که براک اوباما رئیس جمهور بود، بعد از اوباما ترامپ رئیس جمهور شد، بعداً بایدن شد، فعلا هم رئیس جمهور ترامپ یعنی رئیس جمهور فعلی ایالات متحده است. And God bless, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. And now God bless و اکنون خداوند در پناه داشته باشد. Now President Trump wants to stop him. حالا رئیس جمهور ترامپ میخواهد که او را توقف بدهد. But during 2014, nobody stopped him. اما در جریان سال 2014 هیچ کس پوتین را توقف نداد. He just occupied and took. He killed people. You know what the contact line? 2015. 2014. 2014 and 2014. Yeah. So I was not here. So he just occupied and took. پس او فقط اشغال کرد و تحت تسلط خود گرفت. He killed the people. او مردم را کشت. You know with the contact line همراه با خطوط مرزی یعنی مردم را به قتل رساند. In 2015 and 2014. So he killed. پس او فقط به قتل رساند. I was not there. ترامپ این را ادعا می کند که در آن زمان من نبودم یعنی حضور نداشتم. Yeah, but That's exactly right. Yes, but during 2014 till 2022, yeah, the situation the same. The people are been dying on the contact line. بله، در جریان سالهای 2014 الی 2022 the situation was the same. شرایط مشابه بود. Situation شرایط معنا می‌دهد.
People are being dying in contact line و مردم در قسمت های خطوط مرز از بین می روند، کشته می شوند. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversation, my bilateral conversation. Okay, and nobody stopped him. هیچ کس او را توقف نداد. You know that we had conversations with him. شما می دانید ما همراه او conversation، یعنی ما مصاحبه همراهشان داشتیم، گفتگوها داشتیم. A lot of conversation، گفتگوهای زیادی داشتیم. My bilateral conversations، گفتگوی دو جانبه همراه او داشتم. Bilateral به معنی دو طرفه یا دو جانبه می باشد. Of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him, me, like a new president. In 2019, I signed with him the deal. And we signed with him و ما با او قرارداد امضا کردیم. Me یعنی شخص خودم. Like a new president in 2019, I signed with him a deal. به عنوان یک رئیس جمهور جدید در سال 2019 ما همراه او یک قرارداد امضا کردم. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. من همراه او یک قرارداد امضا کردم، یعنی آتش بس امضا کردم. من، ماکرون و مرکل. اوکی، اینها نام رئیس جمهور فرانسه و هم نخست وزیر آلمان می باشد، خانم مرکل، که همراه با پوتین ceasefire یعنی آتش بس را امضا کردیم. All of them told me that he will never go. همه آنها برایم گفتند که پوتین از این کار سرپیچی نمی کند، یعنی زیاده روی نمی کند. We signed him with gas contract. Yes, but after that, he broken the ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed him gas contract. ما به همراه او قرارداد گاز را امضا کردیم. Yes, but after he had broken the ceasefire و بعد از اینکه او آتش بس را شکست, he killed our people. او مردم ما را کشت. And he didn't exchange business. و او تبادله تجارت را هم انجام نداد. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? We signed exchange of business. ما تبادله تجارت را با او امضا کردیم. But he didn't do it. اما این کار انجام نداد. What kind of diplomacy are you speaking about? شما راجع به کدام سیاست صحبت می کنید؟ شما راجع به کدام دیپلماسی صحبت می کنید؟ What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. What do you mean? منظور تو چی است؟ I'm talking about the kind of diplomacy that's gonna end destruction of your country. اوکی، این جواب مربوط به همان معاون آقای ترامپ می باشد. من راجع به دیپلماسی صحبت می کنم که قرار است تخریب یا ویرانی کشورتان را ختم کند. Destruction نابودی یا ویرانی معنا می دهد. Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Yes, but if not, پس اگر این عمل نتیجه ندهد. If not یعنی اگر این کار صورت نگیرد. Mr. President, with respect, I think it's just disrespectful for you come to Oval Office and try to litigate this in front of the media. اوکی، آقای رئیس جمهور، من فکر می کنم با کمال احترامی که به شما دارم، من فکر می کنم این کار شما به احترامی است. یعنی به احترامی است که شما در اوال آفیس اینجا تشریف بیاورید و در مقابل رسانه ها با ما اعتراض کنید. litigate یعنی اعتراض کردن، دعوا کردن می باشد. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front line. شما حالا به هر طرف می روید و به زور مردم را به سربازگیری می کنید، یعنی به خدمت اجباری سربازی به خاطر جبهه مقابل می گیرید، یعنی به خاطر جبهه جنگ می گیرید. conscript زمانه سربازگیری می باشد. forcing اجباری معنا می دهد، اوکی؟ یعنی شما به شکل اجبار یا به شکل زور مردم را در جبهه جنگ می برید. because you have manpower problems. به خاطر که شما مشکل کمبود نیروی انسانی دارید. manpower نیروی انسانی معنا می‌دهد. شما این گونه مشکل را دارید. You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. اوکی، شما باید به عنوان یک رئیس جمهور کوشش کنید، یعنی کوشش کنید که
You should be thanking the president. شما باید از رئیس جمهور سپاسگزاری کنید. منظور آن دونالد ترامپ می باشد. شما باید از دونالد ترامپ سپاسگزاری کنید به خاطر اینکه کوشش می کند که به این کشمکش ها یک خاتمه یعنی به میان بیاورد یا این کشمکش ها را ختم کند. Bring an end یعنی ختم کردن، اختتام بخشیدن می باشد. For trying to bring an end to this Have you ever conflict. been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories. Have you ever been to Ukraine to see what problems we have? This question belongs to Mr. زلنسکی. Okay? اینو آقای زلنسکی میپرسد. آیا شما گاهی در اوکراین بودین که ببینید ما چگونه مشکلات داریم؟ I've been to. بله بودیم. I've actually watched and seen the stories. من در حقیقت این داستانها را در تلویزیون تماشا کردم. And I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. What happens as you bring people? و من میدونم که چه اتفاق میافتد زمانی که شما مردم را از روی اجبار به جنگ میآورید. You bring them on propaganda, Mr. President. شما به خاطر شایعات و پروپاگاندا آنها را به جنگ وارد میکنید. پروپاگاندا شایعات معنا میدهد. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? Okay. Or do you disagree that you have problems? یا آیا شما این قبول نمیکنین؟ یعنی مخالفت میکنین که شما مشکل دارین؟ What یعنی با چی قبول نمیکنین یا مخالف هستم؟ Bringing people in your military این که شما با زور مردم را با ارتش یا اردویتون یک جای میکنید. Bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration? We have problems. ما مشکلات داریم. Now, do you think it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration? آیا فکر میکنید که این محترمانه است که شما به محل Oval Office در ایالات متحده آمریکا بیایید و بالای اداره خود همان اداره حمله کنید یا هجوم بیاورید؟ Attack حمله کردن معنا میدهد. That is trying to prevent the destruction of your country. A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. And that's trying to prevent destruction of your country. شما به همان اداره حمله میکنید که کوشش میکند که ویرانی کشورتان را توقف بدهد. Prevent توقف دادن معنا میدهد. A lot of questions. Let's from beginning. یعنی سوالات زیادی وجود دارد. بیایید که از اول آغاز کنیم. این همان ادعای زلنسکی می باشد. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now. Sure, یقینا. First of all, during the war, everybody has problems. اولتر از همه در جریان جنگ هر کس یک مشکل می داشته. Even you, حتی شما مشکلات دارید. But you have a nice ocean and don't feel now. اما شما یک بحر زیبا دارید یا بحیره زیبا دارید و این را احساس نمی کنید. منظور آن همان کریمیا می باشد که یک منطقه بحری آن گرفته شده است از نزدشان، یعنی شما همان قسمت مالکیت خاکتان را از دست نداده اید، از این خاطر شما احساس نمی کنید. But you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. No. But you will feel it in the future. اما شما این موضوع را در آینده احساس خواهید کرد. God bless you. خدا حفظتان کند. No. این البته منظور همان ترامپ می باشد. Don't tell us what you're gonna feel. برای ما نگویید که ما قرار است چی احساس داشته باشیم. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. We are trying to solve our problems. ما می توانیم که مشکل خود را حل کنیم یا ما کوشش خواهیم کرد که مشکل خود را حل کنیم. Don't tell us what you are gonna feel. برای ما نگویید که ما چگونه احساس خواهیم داشت. Because you are not in no position to dictate that. بخاطر که شما در موقعیت قرار ندارید که این موضوع را ذکر کنید یا اظهار بدارید. Position جایگاه یا موقعیت معنا می‌دهد. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. We're going to feel very good and very strong. You're in no position to dictate what you are gonna feel. شما در موقعیت قرار ندارید که ذکر کنید ما چگونه احساس خواهیم داشت. We are gonna feel very good and very strong. ما قرار است که احساس بسیار خوب و احساس بسیار قوی داشته باشیم. Will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position. Okay. شما در یک جایگاه خوبی قرار ندارید.
و شما اجازه دادید که خود را در یک موقعیت بسیار بد قرار بدهید. To be in a very bad position, and he happens to be right about From the it. very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. And as he happens to be right about it, و قسم معلوم می شود که در جایگاه مناسب قرار دارد، یعنی خودش این کار را انجام داد. You're not in a good position. شما در جایگاه خوبی قرار ندارید. You don't have the cards right now. شما کارت ها را نزدتان ندارید. کارت منظور آن همان قطعه می باشد، قطعه بازی می باشد. اوکی؟ شما قطعه های گیم یا قمار را نزد خود ندارید. With us, you start having cards. Right now, you don't have. You're playing cards. You're not playing cards. ما اینجا به خاطر قطعه بازی نامدیم، به خاطر قمار نامدیم. With us, you start having cards. شما همراه ما قطعه بازی را یعنی قمار بازی را شروع کردین. But right now you're playing cards. اما شما در حال قمار بازی هستید، یعنی دارید قمار میزنید. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with lives of millions of people. شما با زندگی میلیون ها نفر قمار میزنید. Gamble قمار زدن معنا میدهد. You're gambling with World War III. شما با جنگ سوم جهانی قمار میزنید. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. و کاری که شما انجام میتین واقعا به احترامی است به این کشور ما، به همین کشور.